Good morning, students. Today we are going to discussing about innovative source of finance. Mainly, there are 7 innovative source of finance. They are factoring, venture capital, seed capital, bridge finance, hire purchase finance, euro issues, and lease finance. Today we are discussing about venture capital. The term venture capital represents financial investment in a highly risky project with the objective of earning a high rate of return. While the concept of venture capital is very old, the recent liberalization of the government appears to have given up a flip to the venture capital movement in India. In the real sense, venture capital financing is one of the most recent form of finance in Indian capital market. These venture capital companies provide the necessary risk capital to the entrepreneurs so as to meet the promoters' contribution as required by the financial institution. In addition to providing capital, these venture capital firms take an active interest in guiding the assisted firms. Venture capital financing involves a high degree of risk. In addition to the venture capital companies, the Government of India has been instrumental in setting up a number of new financial agencies to serve the increasing needs of the entrepreneurs in the area of venture capital. This includes Venture Capital Scheme of IDBI, ICICI, then Infrastructure Leasing and Financial Service Limited, Stock Holding Corporation of India Limited, etc. Then എന്താണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ? ഹൈ റിസ്കി പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ. At the time of financing a project, financial institution always insist that the promoter should contribute a minimum amount called promoter's contribution towards the project. But there are number of technically qualified entrepreneurs who lack financial capability to provide the required amount of contribution. The IDBI has opened scheme to provide such funds to the eligible entrepreneurs. There are at present 2 schemes in operation. Special Seed Capital Assistance Scheme, then Seed Capital Assistance Scheme. അതായത് ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളൊരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് IDBI തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് 2 സ്കീമാണുള്ളത്, സ്പെഷ്യൽ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീം ആൻഡ് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീം. Special Seed Capital Assistance Scheme is meant for small project, where assistance is restricted to 20% of the project cost or 2 lakh, whichever is less. Then the maximum amount of assistance provided under Seed Capital Assistance Scheme is restricted to 50% of the promoter's contribution or 15 lakh, whichever is less, subject to the condition that project cost should not exceed rupees 2 crore. Then next one, bridge finance. There is usually a time gap between the date of sanctioning a term loan and its disbursement by the financial institution to the concerned borrowing firm. The reason for such delay includes procedural formalities for creation of mortgage, etc. Such a delay may cause time as well as cost overrun to the project. In the same manner, there may be a time gap between the sanctioning of the grant or subsidy from the government or in the case of public issue of shares with regard to receipt of public subscription. Therefore, to avoid delay in the implementation of the project,
the firm approaches commercial bank for short-term loan for the period for which delay may otherwise occur. Such loan is called bridge finance. അതായത് ഒരു ടേം ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അത് കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിനെയാണ് ബ്രിഡ്ജ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹയർ പർച്ചേസ് ഫിനാൻസ്. അണ്ടർ ഹയർ പർച്ചേസ് ഫിനാൻസ് the payment will be made in installment. Hire purchase means a transaction where goods are purchased and sold on the term that payment will be made in installment. The possession of the goods is given to the buyer immediately. The ownership of the goods remain with the vendor till the last installment is paid. Then the seller can repossess the goods in the case of default in the payment of installment. Then lastly, each installment is treated as higher charges till the last installment. ഒന്നുമില്ല, ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയറുടെ അടുത്തും ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻഡറുടെ അടുത്തുമായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും പൊസഷൻ കിട്ടുന്നത്. Next one, Euro issues. Euro issue is a method of raising funds required by a company in foreign exchange. അതായത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ യൂറോ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു ദ ഇഷ്യൂവേഴ്സ് ഫോർ റേസിംഗ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അലോ റൂം ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദെയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. The term Euro issue means an issue made abroad through instruments denominated in foreign currency and listed on an European stock exchange, the subscriptions for which may come from any part of the world. അതായത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂറോ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻലി ദർ ആർ 3 types ഓഫ് യൂറോ ഇഷ്യൂസ്. ദേ ആർ ഫോറിൻ കറൻസി കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ്, ഗ്ലോബൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ഡിപ്പോസിറ്ററി റെസിപ്റ്റ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോറിൻ കറൻസി കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ്. Foreign currency convertible bonds are bonds issued to and subscribed by a non-resident in foreign currency which are convertible into certain number of ordinary shares at a prefixed price. They are like convertible debenture, have a fixed interest rate and definite maturity period. ഈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി ആൻഡ് വിച്ച് ആർ കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ഓർഡിനറി ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്ലോബൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി റിസീപ്റ്റ്. Global depository receipt is an instrument denominated in dollar or some other freely convertible foreign currency which is traded in stock exchanges in Europe or the US or both. അതായത് ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു രീതിയാണ് GDR എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് യൂറോപ്പിലോ US-ലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തുമോ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. When company issues equity outside its domestic market and the equity is subsequently traded in the foreign market, it is usually in the form of GDR. Through the system of GDR, the shares of the foreign companies are indirectly traded. The issuing company works with a bank to offer to its shares in a foreign country through the sale of GDR. What happens under this system is that a bank holds the share of foreign firms and if further issues claim against the share it holds, the bank issues GDR as an evidence of ownership. Thus, the foreign company, instead of directly making the issue to the public in the foreign market, deals through the bank called Overseas Depository Bank. Then
Next one, American Depository Receipt. ADR are the US version of GDRs. American Depository Receipt have almost the same features of GDR with a special feature that ADR are necessarily denominated in US dollar and pay dividend in US dollar. അതായത് US ഡോളറിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. US സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലായിരിക്കണം ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ADR എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, thank you.